Hello viewers and aspirants, welcome to the session. In this session, we are going to discuss about a recent news article related to Kolhapuri Chappals and GA tag related controversy. So recently what happened, in this topic we will get to know how a software of social media can help local artisans. And before going into the news, let us see what happened actually. News ఏంటంటే Italian brand Prada recently released a advertisement stating that they are going to show a new brand of chappals or sandals, sleek tan leathered chappals with toe rings. They are similar to the Maharashtra Kolhapuri chappals. So when the online digital netizens, so-called netizens, ఎవరైతే active citizens of in the social media, who are participating about Indian interests, they are called netizens. So these active netizens, what they did is like they pointed out the similarities between this brand that are giving new advertisement to already existing Kolhapuri chappals. They are claiming as if they have created this design. So online ఈ netizens ఏం చేశారంటే they created a campaign against that they are cultural appropriation, misappropriation they are doing. The heritage that has been there with the Maharashtra community artisans, they are actually stealing. They are claiming the rights that are not their own. So ఈ నెటిజన్స్ అన్న వాళ్ళు త్రూ మహారాష్ట్ర కామర్స్ బాడీ ద్వారా దే ట్రై టు లాడ్జ్ కంప్లైంట్. సో ఈ కొల్హాపూర్ చెప్పుల్స్ అనేవి ఇండియాకి ఇన్హెరెంట్ ఒక లోకల్ ఆర్టిషన్స్ తయారు చేసి ఎప్పటి నుంచో ఉండే ఒక ప్రోడక్ట్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్. సో దానికి ఒక జిఏ ట్యాగ్ కూడా ఉంది, జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ట్యాగ్. అంటే ఏంటి, దానికి ఒక సింబల్ కానీ ఒక నేమ్ కానీ ఇస్తాం, ఒక రీజియన్కి స్పెసిఫిక్గా ఇది ప్రొడక్ట్ అని స్పెసిఫై చేసేది జాగ్రఫికేషన్ ఇండికేషన్స్ ట్యాగ్. అంటే ఒక క్వాలిటీస్ కానీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ ఒక రీజియన్కి స్పెసిఫిక్గా ఉంటే దాన్ని జిఏ ట్యాగ్ అనేది ఇస్తుంది. దాని గురించి నెక్స్ట్ మనం చదువుదాము. సో ఈ జిఏ ట్యాగ్ ఉన్న ఈ ప్రొడక్ట్ని దే ఆర్ ట్రైన్ టు మిస్అప్రోప్రియేట్. సో దీనికోసమని మహారాష్ట్ర కామర్స్ బాడీ దే వెంట్ టు మహారాష్ట్ర హైయర్ కోర్ట్. అండ్ మహారాష్ట్ర హైకోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే వాట్ వెర్డిక్ట్ ఇట్ వాస్ గివెన్ ఇస్ దెర్ ఆర్ నో సఫిషియంట్ గ్రౌండ్స్ టు హ్యావ్ దిస్ క్లెయిమ్, లీగల్ కంపెన్సేషన్ కానీ లేదంటే ప్రొటెక్షన్ కానీ అండ్ డ్యామేజెస్ పేమెంట్ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా సఫిషియంట్ గ్రౌండ్స్ లేవని మహారాష్ట్ర హైకోర్టు పిల్ని, ఎవరైతే ఒక అడ్వకేట్ వేసిన పిల్ని ఇది స్క్వాష్ చేసింది. సో ద క్వశ్చన్ కమ్స్ హియర్ ఇస్ ఫర్ యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్ ద జిఏ ట్యాగ్ అప్లికబిలిటీ. సో దట్ ఈస్ ద UPSC perspective we have to venture into. So here what happened ultimately, the Prada, because of this being it as an international brand, so it gave up some of the rights and it came to negotiation with the Maharashtra commerce body, and they agreed that the product they are going to launch is inspired from the Kolhapuri chappals. So because of this soft power, because of this social media campaigns and sensitivity around the international brand, వాళ్ళు అగ్రీ చేశారు. సో ఈ అగ్రీ అవ్వడం వల్ల ఆ ప్రోడక్ట్ కోసం ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే దే డిక్లేర్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ద లోకల్ ఆర్టిషన్స్ అండ్ మహారాష్ట్ర కామర్స్ బాడీ సో దట్ ద బెనిఫిట్స్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద లోకల్ ఆర్టిషన్స్ యాజ్ వెల్. యాక్చువల్గా మనం ఈ కొల్హాపూరి చప్పల్స్ అనేవి 300 to 400 రూపీస్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇన్ ఇండియా. బట్ వేరాజ్ దిస్ ప్రాడా ఈజ్ గోయింగ్ టు సెల్ దీస్ బ్రాండ్స్ దిస్ ప్రొడక్ట్ అరౌండ్ 8 to 10,000. So such a difference, vast difference. And this is a heritage of a local artisan community. But they are going to appropriate the benefits. So that is where the benefit should transfer to the rightful owners or rightful community. So andukani ee GA tag anedi undi. Similar to if you see this GA tag is given to particular product, goods. Okay. So that is like one of the intellectual property. So there are some intellectual property rights as per the WTO, but doesn't have that kind of applicability. So we will study that in UPSC perspective. Geographical Indications of Goods, Rights and Protections Act 1999. So GA tag anadi oka sign or name given to a specific goods that is particular to a region with the specific characteristics or qualities that are pertains to that particular region. Like we spoke, Kolhapuri chappals, ఇది majorly related to the Maharashtra region. Similarly, Darjeeling tea. So these are like brand names or signs, symbols that are written on the product so that someone will not imitate that.
So they will have the protection, the brand protection in India. GI tag is like one sign or name on the product, so that everyone will identify and buyer will have the confidence. So ఈ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ అనేది 1999లో ఒక యాక్ట్ ఎనాక్ట్మెంట్ చేయబడింది పార్లమెంట్ ద్వారా, అండ్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ 2003. అండ్ ద రిజిస్ట్రీ బాడీ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ రిజిస్ట్రీ at Chennai, it maintains the register of what are the different GI tags given to various products across India. This is under Ministry of Commerce and Industry. So what is the regulatory body it's looking into? It is GI registry at Chennai, DAPPT, under Ministry of Commerce and Industry. So the international basis for creation of this act is TRIPS, intellectual property rights under WTO regime. So any kind of property that is not tangible, that can be given rights to the owner that he has created, like trademark, design, such things. So under TRIPS, similar to intellectual property, trademark and all, even India created one more act to protect the traditional knowledge or traditional craftsmanship, artisans. So this law was created in 1999 to protect the rights of the artisans or a community. So generally a right is given to an individual, organization or company, but whereas this GI tag is given to community. So it is not individual, it is the right is given to certain community. That means it is not transferable as well. We will read about this when we are going to study about the difference between GI tag and a trademark. But for now you understand that in some of the basic features of GI tag when a product receives a GI tag. సో జిఐ ట్యాగ్లో ఏంటంటే దీని ఇంటర్నేషనల్ బేసిస్ అనేది ఒక ట్రిప్స్ అండ్ వ్యాలిడిటీ ఈస్ 10 years అండ్ ఇట్ ఈస్ రెన్యూబుల్ ఫర్ ఎవర్. ఫర్ ఎవ్రీ 10 years దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ అగైన్, బట్ దే విల్ బి క్లెయిమింగ్ దట్. సో టెరిటోరియల్ జ్యూరిడిక్షన్ వచ్చేసి ఈ లా అంటూ చేసాం కానీ సమ్ ఆఫ్ ద లాస్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అప్లికబుల్ టు అక్రాస్ ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు ఇండియన్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిడిక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ సచ్ లా వేర్ దిస్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్ విత్ ఇన్ ఇండియా. So that is one of the limitations of this act, and that is the limitations that is actually hampering the business of this local artisan community. So oka GI tag inka ఇచ్చాము అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని వాళ్ళ హెరిటేజ్ని వాళ్ళు కాపాడుకుంటారని దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ప్రొటెక్షన్. ద యాక్ట్ సేస్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. So that no other person who has no right will not copy or imitate, and undue benefits they will not receive. That is registration and protection that is being given by Government of India. So ఈ GI tag అనేది ఈ కొల్హాపురి చెప్పల్స్కే ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ ససెప్టబుల్ టు థెఫ్ట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాడా కంపెనీ it said that it inspired from the design of Kolhapuri Chappals, but if you see the product, they have so much striking similarity that toe rings and tan leather and so much of lack of structure, all are very much similar to the Kolhapuri Chappals. అయినా సరే we are not able to force them to give compensation because lack of enforcement of the law. So that is one of the limitations of this act. So యాక్చువల్గా అంత ఓవరాల్ అక్రాస్ గ్లోబ్ అలాంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉన్న ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక డిజైన్ ఏంటంటే ట్రేడ్ మార్క్. నౌ వీ విల్ స్టడీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రేడ్ మార్క్ అండ్ జిఐ ట్యాగ్. సో ట్రేడ్ మార్క్ అంటే రీసెంట్లీ ఒక న్యూస్ కూడా వచ్చింది. మహేంద్ర సింగ్ ధోని, he tried to apply for, he has been trying also, the Captain Cool. After he was inducted into International Hall of Fame, ICC Hall of Fame, he tried to trademark the name Captain Cool. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా క్యాప్టెన్ కూల్ అంటే మనం గుర్తొచ్చేది మహేంద్ర సింగ్ ధోని. సో he was trying to create it as a brand name. So that image he got it, so he wants to protect it. Similarly Amitabh Bachchan also, they all wants to protect their brand name and brand image. సో ఈ బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ అనేది ఒక ట్రేడ్ మార్క్. ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్లీ త్రూ ట్రిప్స్ యాక్ట్. సో ఈ ట్రేడ్ మార్క్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్కి కానీ కంపెనీకి కానీ ఇస్తాం, అండ్ సిమిలర్లీ ఇట్ ఈస్ 10 years రెన్యూబుల్ అండ్ ఇట్స్ ఎ బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ యాజ్ వెల్. ట్రేడ్ మార్క్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యాపిల్కి ప్రొడక్ట్ ఉందనుకోండి, యాపిల్ బిటెన్ యాపిల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఓన్లీ లోగో ఆఫ్ యాపిల్, నో అదర్ పర్సన్ కెన్ యూజ్ ఇట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. That is the protection it has. So it's
It shows the brand image and protection to the brand. ఒక ఇమిటేషన్ ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు చేసుకునే బ్రాండ్ ఇమేజ్. అలాగే ఒక నికీ షూస్ ఉన్నాయి, జస్ట్ డూ ఇట్, అదొక లోగో, అదొక సింబల్, ఎనీథింగ్ కెన్ బి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రేడ్ మార్క్స్. దే ఆర్ ఇంటర్నేషనల్లీ ప్రొటెక్టెడ్. They have legal framework to claim for losses or damages if someone misuses their own brand. Whereas GA tag, it is owned by community or region, and it is also renewable 10 years, after every 10 years, and the scope is a quality heritage tied to location. ఇది ఒక బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ కాదు, it only implies that this product is from such a place and it cannot be used by others. But there are no protections here, and there is no transferability also, because the claim is being made by community. Whether it can be transferred to different community, no, only specific community or region will have this, so it cannot be transferred to different region. Oka controversy kuda undi, rasgullas, Odisha and Bengal, they had made different claims. The rasgulla belongs to their own region, but it can be originated from different regions in a different way, so it cannot be transferred. Only a community or region can own it. So this is the difference between aspect wise GA tag and trademark. The major difference is applicability of legal framework. GA tag is only the territorial jurisdiction is within India, whereas trademark is across the globe. There is a legal framework to claim their rights. సో ఈ జిఏ ట్యాగ్లో ఉండే ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక దీంట్లో ఉండే ఛాలెంజెస్ ఏమొస్తాయి, దాన్ని ఎలా వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఆర్టిషన్ కమ్యూనిటీ, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ నౌ. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ద ఛాలెంజెస్ and what is the significance of GA tag for the artisan community and what is the way forward, that we are going to study. So the significance of this GA tag is that to make this program Make in India or boosting the manufacturing sector, if we rightly brand it and empower it, we can use this and leverage it to improve our manufacturing sector, because these are all labor intensive sectors. The Chappals or the tea or turmeric manufacturing, all these are like labor intensive. So it can give boost to manufacturing sector, Make in India, like vocal for local. And it signifies by giving protection to the rights of the artisans, and it empowers the artisans. And it also improves the exports. It can reduce our deficit, trade deficit. And it can protect our cultural identity and traditional knowledge. And ఇది ఒకరు మన ట్రెడిషనల్గా వచ్చిన నాలెడ్జ్ని వేరే ఒకరు మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా ఒక ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఒక లీగల్ క్లెయిమ్ ఉండడానికి ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ని మనము ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సమ్వన్ విల్ నాట్ మిస్యూజ్ ఇట్, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ యాజ్ వెల్. సో ద ఆర్టిషన్ కమ్యూనిటీ, like this Maharashtra community, they are aware of the rights they have through GA tag. But some of the reasons our community might not want to venture into these legal procedures, because it is very cumbersome and tight, and the rewards are not as early as possible. They do not have awareness, many of the artisans or community, and enforceability, like we discussed, it does not have international applicability, and there is no specific negotiation also in trade agreements. And whenever they are trying to sell across various international markets also, they don't do the branding and packaging as per the international standards. So any brand or the image they create gives the brand price also. Not only many brands, they sell the price above the cost of manufacturing based on their brand value, to protect the brand value. So the branding and packaging is also very important to gain the international market access. So that is not having, that is one of the challenges for the local communities to develop such branding and packaging. So that's why one of the way forward is like PPP, public private partnership, in promoting GA tagged products across globe. So another problem is like middlemen. Some of the persons who are aware of the laws and protections that are enjoyed by the traditional products, they try to gain benefits by sidelining the క్రియేటర్స్ లైక్ ఆర్టిషన్స్. వీళ్ళే మొత్తం అంతా ప్రాఫిట్స్ తీసుకొని చూస్తారు. సో వాళ్ళ ఓన్గా దీన్ని అప్రాప్రియేట్ చేసుకోవడానికి.
సో ఇటువంటి ఛాలెంజెస్ ఇంకా జిఐ ట్యాగ్ ప్రొడక్ట్స్కి ఉన్నాయి. సో దాన్ని హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇస్ లైక్ గివింగ్ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్స్, digitally certified GI tags to all the GI tagged products, so that they can it can be shown everywhere as a legal entity. And trade agreements లో specific terms and conditions to protect the legal claims of artisans across the globe. Such a negotiations also should happen across the trade agreements with all the countries. And also ఈ అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళు, నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి, బ్రాండింగ్కి, ప్యాకేజింగ్కి, వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఫర్ ద ఆర్టిషన్స్, దట్ ఆల్సో నీడ్స్ టు బి డన్. దెన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సిమిలర్లీ ఈ జిఐ ట్యాగ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి కామర్స్ ద్వారా అక్రాస్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియాకి మనం పరిచయం చేయగలిగితే, ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే, దే విల్ హ్యావ్ ద ప్రొటెక్షన్. అదర్ పర్సన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కాపీ దట్. సో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కామర్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఎ కీ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద జిఐ ట్యాగ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ రైట్స్. సో ఈ ఓవరాల్ ఈ ఇష్యూలో ఏంటంటే కొల్హాపురి చెప్పల్స్ని మిస్యూజ్ చేశారు, ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ని మిస్అప్రోప్రియేట్ చేశారు, కల్చరల్ హెరిటేజ్ని అని దాంట్లో సాఫ్ట్ పవర్ యూస్ చేసి డిజిటల్ మీడియా ద్వారా వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ సమ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద ప్రాడా ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్. బట్ ఇట్ మే నాట్ హ్యాపన్ ఆల్వేస్. సో దేర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అక్రాస్ ఇండియా, అక్రాస్ గ్లోబ్ యాజ్ వెల్. ఈ కాన్సెప్ట్లో, ఈ టాపిక్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద జిఐ ట్యాగ్, వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ జిఐ ట్యాగ్స్ ఇష్యూడ్, అండ్ జిఐ ట్యాగ్లో ఉండే అప్లికబిలిటీ ఏంటి, రెన్యూవబుల్ టైం పీరియడ్ ఏంటి, అండ్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ లిమిటేషన్స్ ఏంటి, అండ్ వాట్ డిపార్ట్మెంట్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్, వేర్ ఈస్ ద రిజిస్ట్రీ ఈజ్ హ్యాపెండ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ when it comes to UPSC perspective.